second. Okay. YouTube live in the link on Rizwan. YouTube in the live link on the Yes, share. Okay, YouTube link. I guess the live session is on. Yes, share it, sir. Start here. Okay, fine. So guys, so first day, we discussed the definition and we came up with the objectives. So objectives. Are they standard? Can anybody quote? Standard essay? Essay 200. Yes, essay 200. And essay 200 and then completed parameter, what it is. Hello? Nobody? Speak up, guys. Overall objectives of independent auditor and conduct a forward-looking account through the standard of auditing. Exactly. So essay 200 and then okay, first was audit in the definition. And the audit in the definition underline. Anybody remembers? Audit in the definition. Is an independent examination of financial statements of an entity whether profit-oriented or not. Sorry, the സംസാരിക്കുന്ന പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു, ആരെ കേൾക്കുന്നില്ല സത്യം. Sorry guys, a small thing with screen sharing ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. Yeah. So, എന്താണ്? We said it is an independent examination of what? Of financial information and of any entity. That entity may be profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. Size or legal form. Legal forms and the care. Yes, Mahalakshmi says independent examination, correct. So, audit is an independent examination of financial information of any entity. Okay, that entity may be profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. Right? Audit or independent examination.
it is an examination, but it is an independent examination. അതായത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലും വരാത്ത എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി. എന്ത് ടൈപ്പ് എൻറ്റിറ്റി ആണോ, സൈസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റിയോ, പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും ഉള്ളതില്ല. എല്ലാ എൻറ്റിറ്റിയും, എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ എനി ലോ. Okay, if it is registered, when such an examination is conducted with a view, എന്തിനായിരുന്നു? With a view to expressing an opinion thereon. Okay, fine. And നമ്മൾ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. We studied about the objectives, right? Objectives നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? Objectives നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എന്താ? Overall objectives of the independent auditor എന്നുള്ള SA 200 we studied that. Underline ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? 3 കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ? Give me in the chat, guys. To obtain reasonable assurance. പിന്നെന്തായിരുന്നു? Report and communicate. Yes, report and communicate. To report on the financial statements and communicate as required by the essays. അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So I'll just sum it up. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. If you can jot it down, it's good. Okay, you just jot it down. Yeah, definition എന്തായിരുന്നു? Audit is an എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? Independent examination. Independent examination. Sorry guys, TV ഒക്കെ കാണാണോ ക്ലാസ്സിൽ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എൻറ്റിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എൻറ്റിറ്റി എന്ത് ടൈപ്പ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് മാറ്റർ അല്ല നമുക്ക്, വലുതോ ചെറുതോ. പിന്നെന്തായിരുന്നു? പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഓർ നോട്ട്. യെസ്. ആൻഡ് പിന്നെന്തായിരുന്നു? ലീഗൽ ഫോം. ലീഗൽ ഫോം. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? നമ്മൾ എന്തിനാണത്? എന്തിനാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിലുണ്ടല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ടു express an opinion. Yes, to express a view. Okay, to base an opinion. All right. ഇനി എന്തായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണല്ലേ? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. One second guys, just hold on for a second. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? Reasonable assurance. To obtain reasonable assurance, communicate and report. Report and communicate. Reasonable assurance. To report. Report and communicate. To report and communicate. Report ചെയ്യാനും communicate ചെയ്യാനും ഉണ്ടല്ലേ? Communicate. Okay. Objectives എന്തായിരുന്നു? Reasonable assurance obtain ചെയ്യണം, പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ആൻഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? പിന്നെ we asked you something, right? മാനേജ്മെന്റും ഓഡിറ്ററും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു ബോക്സ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ ആർ. യാ. സോ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ്, ടു എൻഷുർ. എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ ആർ ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്ക്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? To report on the financial statements and to communicate as required by the standards and audit. Okay, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Okay, fine. Let's make it like ഞാൻ ഒരു 2 സെക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതും, മറ്റേതിൽ ഞാൻ ഓഡിറ്റർ എന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, ഇതിൽ ഏതാന്നുള്ളത് MGT ഓർ M or A എന്ന് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് കമന്റ് തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഹു ഡസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. പ്രസന്റേഷൻ.
Okay, presentation and preparation of financial statements. Who does it? The management or the auditor? Give me the chat, guys, fast. Management. Management. Oh, great answers are already one. Okay, fine. Poppins, John says why? Why? Reports and communication. I guess YouTube live also slow on. Let's consider them too. And says MGT. Rams, Poppins, everyone says M. Management. Great. Okay, fine. One more thing. I'll ask you one more question. Same management auditor. Okay. Design, implementation, and design, implementation, and maintenance of IC. IC IC is internal control. Internal control detail. Okay, let's keep it for the later. Save it for the later, and let's see internal control. Okay, internal control designs implement maintenance. This is the auditor or management. Give me the chat. 2.m and 2.a. You have two answers. Okay, Mukesh, Rinsha, Swati, Atif. Everyone says M, 2.m. Great. Okay, fine. The answers are last session company audit CA with COP eligible. CA with COP. CA with COP. Yes, CA with COP. Guys, you can talk. Okay, interactive session. Definitely, you guys have to talk. Amina, Shruti, Dia, Pinta, Aishwarya, Kevin, Sandra, Kumar. Okay, correct answer. Yes, Rashmi, Krishna. Everybody, you guys are correct. Ram says COP. Fine. Okay, that's okay. That's okay. Reasonable assurance. Reasonable assurance in discuss. So what is reasonable assurance? Reasonable assurance. Reasonable assurance. Okay, reasonable assurance. No, reasonable assurance. Reasonable എന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ? Reasonable എന്താ? Provided ആയിട്ടുള്ള situation. Sorry, clear ആയില്ല. Provided ആയിട്ടുള്ള situation. Salim മിതമായ high level of Not assurance, not 100% just എന്ന് പറയുന്നത്. Not an absolute. Fair. Exactly, not an absolute. Not 100%. Fair. Okay, reasonable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ acceptable എന്നാണ്. Not 100%. That's right. 100% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? Absolute എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലേ? Absolute എന്ന് വിളിക്കും. Absolute അല്ല. 100%നേക്കാളും less ആണ്. Less ആണ് reasonable എന്ന് പറയുന്നത്. Reasonable means acceptable. Acceptable എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay. Assurance എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. Do we need to have an explanation on that? John says not 100% true. Correct. Not 100% true. 100% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ absolute ആണ്. So we always obtain a reasonable assurance. Okay, fine. Let's move to the next part. Hold on a second, guys. Hold on a second. വായിക്കോൾ തുപ്പിയാ മുഖം തുപ്പ്.
വെള്ളം ഇതായത് കുടിച്ചാൽ മതി. പോയിട്ടാടി നമുക്ക് തോർക്കാം. Audible ആണോ? Yes. Yes. Okay, fine. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം പഠിച്ചതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ? Now we can move on to the next part. That is scope of audit. Scope-ന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Scope of audit. What is scope? Limit. Scope limit അല്ല. Not exactly limit. Up to what extent? Opportunities. എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. Up to what extent? Up to no. Scope എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ extent അല്ലെങ്കിൽ coverage. Okay, scope means extent അല്ലെങ്കിൽ coverage. Yeah, coverage. Sorry guys, എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് വേഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Okay. സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓർ കവറേജ്. സോ സ്കോപ്പില് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Scope of audit. The following points merit consideration in regard to the scope of audit. The audit should be organized to cover, അതിൽ പറയുന്ന highlighted points കൂടി ഒന്നും കൂടി highlight ചെയ്യാം, to cover adequately all aspects of the enterprise. Okay, other on the highlighted. Okay, relevant to the financial statements being audited. Relevance നമുക്ക് അറിയാം. Okay, so we write it always relevant to the financial statements that is being audited. അത് നമുക്ക് it comes in the flow of writing. Okay, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരണം. The thing is that the audit should be organized to cover adequately. എന്ന് വെച്ചാൽ adequately എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി വരുന്ന ലെവൽ വരെ, to cover adequately all aspects of the enterprise. ഒരു എന്റർപ്രൈസിനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എന്റർപ്രൈസിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ലൈക്ക് വി ഗിവ് എ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല. ലൈക്ക് വാട്ട് ബിസിനസ് ദേ ഡു, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ, ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക്, എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. The thing is that we get an idea of the enterprise. Okay, so the audit should be organized. First scope on the audit should be organized to cover adequately all the aspects of entity relevant to the financial statements being audited. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സുമായ എന്റർപ്രൈസിനെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താകണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ടു ഫോം an opinion on the financial statements, the auditor should be reasonably satisfied. എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം? Reasonably satisfied ആയിരിക്കണം as to whether the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient. As a basis of for the preparation of financial statements. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ, okay, John Sam says extent for scope, good. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഓക്കെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന കമ്പനി ഓഡിറ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സോഴ്സ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, അതെന്തായിരിക്കണം? റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം, സഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതില് ഓഡിറ്റർ റീസണബിളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പറേഷനിൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷന്റെ മുകളിൽ ഓഡിറ്റർ റീസണബിളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. റീസണബിളി എന്ന് ഞാൻ എന്താന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരണോ? റീസണബിളി മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ, അയാൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റണം, അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, in forming his opinion, the auditor should also decide whether the relevant information, എന്താണ് relevant information, is properly disclosed in the financial statements. എന്തായിരിക്കണം എന്നാ പറയണത്? പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട് ടു ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെന്റ്സ് വേർ അപ്ലിക്കബിൾ. എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഫേർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർലി അക്കൗണ്ടഡ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എൻട്രി വരുമ്പോഴേക്കും അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോയല്ലോ. Okay, okay. So are you guys clear? Give me a C if it's clear. C. Great. Okay. ഇനി ഈ പറയുന്നൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതാം. So the next thing, okay. So the next is that മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ്? എന്തിന്റെ റിലയബിലിറ്റിയും സഫീഷ്യൻസിയും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈങ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അതർ സോഴ്സ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണത് അല്ലെ? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ടു ഫോം ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ദി ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ബി റീസണബിളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആസ് ടു വെദർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എഴുതാം. നോട്ട്സ് എഴുതാം നമുക്ക്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് I guess you can see and it's clear and you understand what I'm writing. Scope. Okay, scope. First thing is, and there is first point. Adequately cover all aspects relevant to financial statement to be audited. Yes, covers all, covers adequately. Our point miss akan covers adequately all, and there covers adequately all aspects covers adequately all aspects of the enterprise. Okay, this is the first one. Second one endana? Second one says, second one la point നമ്മൾ എന്താ highlight ചെയ്തേ? Reliability and sufficiency. Reliability and sufficiency of what? Of what? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Accounting records. Underlying accounting records and other source data. Hello, other source data. ഇത് എന്താണെന്ന് പറയണത്? It is done. ഈ ഓഡിറ്റർക്ക് അതിന് മുകളിൽ സഫിഷ്യന്റ് എന്താണ്? റീസണബിളി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? റീസണബിളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിന്റെ റിലയബിലിറ്റിയുടെ മുകളിലും സഫിഷ്യൻസിയുടെ മുകളിലും, റൈറ്റ്? So what is it as the basis of the preparation of financial statements? Okay, ഇതില് വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്.
Fourth point, okay, auditor. Auditor എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? Fourth point എന്താ? The auditor assesses the reliability and sufficiency of the information contained in the underlying accounting records and other source data by രണ്ട് methods ആണ് അവർ പറയുന്നത്. What is it? What is it? It is making a study and evaluation. What is it? It is connected to second point. So making a study and evaluation of what? Accounting systems and internal control. Making a study and evaluation of accounting systems and internal control. This is one രീതിയാണ്. Okay, this is assessment രീതിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ്? Carrying out other tests, enquiries and other verification procedures of accounting transactions. എന്തിന്റെയാണ്? Accounting transactions and account balances ആണ്. മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു? അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. Okay, as he considers appropriate in the particular circumstances. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണത് ഇത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിക്കാണ്. ഒന്ന്, what is it? Evaluation of control. Sorry, കേട്ടില്ല. Evaluation of accounting system and internal control. Okay, fine. First one എന്തായിരുന്നു? Making a study. Okay, making a study and evaluation plus evaluation of what? രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന് accounting systems, പിന്നെ എന്തിൻ്റെയായിരുന്നു? Internal control. Okay, making a study and evaluation of accounting systems and internal controls. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. വേറൊരു അസസ്മെന്റും കൂടി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? Test, inquiries and other verification procedures. Yes, good, great. Test, inquiry and other verification. ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ. വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തിനായിരുന്നു? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തിനായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ടെസ്റ്റ്, എൻക്വയറി ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. എന്തിലായിരുന്നു? What two things? Can you please speak up? Accounting balance and Accounting transactions and account. Yes, accounting transactions and accounting balances in the model. Okay, so I guess this is clear. Yeah, I guess this will give you a good view. Covers adequately all aspects of the enterprise on the first thing to remember. The short points there not. Second thing is reliability and sufficiency of underlying accounting records and other source data. Okay. പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ജമ്പ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ഇതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് IC. പിന്നെ വേറൊരു അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ടെസ്റ്റ്, എൻക്വയറി ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെയും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസിന്റെയും വെച്ചിട്ടാണ്. Something, yeah. So are you clear? Give me a C. Yes, sir. CZ Akshay, Arya, Ashwini. Yes. Great. Okay, fine. ഇനി ഇതിന് വേറെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്കോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇതും സ്കോപ്പിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇതും സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്.
Just a second, I'll do it. Yeah, so CCC gives. Any third point. Third point നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു third point? Third point എന്തായിരുന്നു? Third point എന്താണ്? Can anyone read it? നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement. Yeah. So what is it? Proper disclosure. Proper disclosure of relevant information of relevant information. In financial statements. Okay. Proper disclosure of relevant information in financial statements. ഇതൊക്കെ സ്കോപ്പ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഓഡിറ്ററിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, to what extent he can perform his audit, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അയാൾക്ക് ഓഡിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് is the auditor. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. The auditor determines. ആ പോയിന്റ് കണക്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ്. തേർഡ് പോയിന്റിൽ കണക്ടിങ് ആണ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ it will be better to study. The auditor determines whether the relevant information is properly disclosed in financial statements by എന്താണ് പറയുന്നത്, comparing the financial statements. Okay, financial statements ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് വെച്ചിട്ട്? Underlying accounting records and other source data. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് റിലയബിൾ ആണോ സഫീഷ്യന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുമെന്ന് അല്ലേ. So what we do now is compare ചെയ്യാണ് എന്ത് financial statements accounting records and other source data വെച്ചിട്ട് compare ചെയ്യാണ് to what? To see whether they properly summarize the transactions and events recorded there. അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്താണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആണോ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് വി ഡു, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിന്റ് അസസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്തിന്റെ കാര്യത്തില്? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. അതിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു? അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിനെയും അതർ സോഴ്സ് ഡേറ്റയും അസസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിനാണ്? ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടു ഡിറ്റർമൈൻ വാട്ട് ദാറ്റ് relevant information is properly disclosed in the financial statements. Okay, പിന്നെന്തായിരുന്നു? ഇനി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. What is it? Considering the judgments. Okay, judgments ഉണ്ട്. എന്താണ്? ആരെടുത്ത judgments ആണ്? Judgments that management has made in preparing the financial statements. Okay, accordingly, the auditor assesses the selection and consistent application of accounting policies, the manner in which the information has been classified, the adequacy of disclosure. Okay, we'll keep that, we'll part that. അപ്പോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കമ്പയറിങ് നമുക്കത് എഴുതാം. ഓക്കെ, we do this, okay, in the writing. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. വാട്ട് ഡിറ്റർമൈനിങ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? ഗൈസ് സ്പീക്ക് അപ്പ്. Comparing the accounting record and financial statements. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലി ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ, ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ റീഡ്. ഇതിങ്ങനെ തരുന്നത് നമുക്ക് കുറെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതി വിടുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റഫ് നോട്ടാണ് ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ബൈ. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അക്കൗണ്ടിങ്. എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അക്കൗണ്ടിങ് records and other
Source data. Source data. Okay, other source data. Financial statements versus accounting records plus other source data. This we compare. Okay, and the second thing considering the judgments. Considering the judgments. Sorry. Considering the judgments of management. Okay, that is management or conclusion like പല കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെന്ററി നമുക്ക് ഇന്ന റേറ്റിന് കൊടുക്കാം എന്ന് ഇന്നലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 150 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഇന്നലെ അത് 150 കൊടുത്തു, ഇന്ന് 200 കൊടുത്തു. ദർ ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട്. കുറച്ച് പേര് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 200 കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ചിലർ പറയും വേണ്ട, നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, നമുക്ക് 150 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ക്വാണ്ടിറ്റി സർപ്ലസിൽ സെയിൽ ആയി പോകും, സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബി പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നും പറയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് വിൽ കം അപ്പ് ടു സം ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 175 ആക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമില്ല. പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 25 രൂപ കൂട്ടിയെന്നുണ്ട്, ഇനി സർപ്ലസ് സെയിൽസ് വരണം എന്നുള്ളവർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി കോസ്റ്റ് അത്രയും റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും പറയാം. സോ that like that നമുക്ക് judgments that management has made എന്ന് പറയാം. Okay, this is just an example. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കുറച്ചുകൂടി റെലവെന്റ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൺസിഡറിംഗ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി the auditor assesses the selection and consistent application of accounting policies. Accounting policies in the definition of that. Can anybody shoot in the chat? Come on guys, parayu. Nammaladu korchu padichittundu. Accounting policy endanu padichittundu. Can anyone say what definition endanu parnal madi? Accounting policy definition endha? Nobody? Give me an answer guys. Principles and the principles, policies, principles. Methods of presentation. Okay. Any good answer? YouTube il aarum varunnu kaanunillo. Atulya and Subin, where are you? Guys, speak up, guys. Okay. Response on the okay, this is like accounting policy in the parnaya. It is simply the procedures, okay? Simply the procedures implemented by a company's management. Accounting policy or a company or a policies and accounting policies are the set of procedures that they perform. Okay, rules and regulations and policies. Sure, I'll check on that and then. Live cut or something happened. Just wait a second, guys. And live chat. Okay, now it comes. John says procedures to prepare financial statements. Good. Methods used. Methods Allah, it is a way that procedures are used in preparation of financial statements. That's accounting policy defines here. Okay. And okay, next scope like point number 6. Point number 6 the auditor. Okay, the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. Competence. And the auditor the competence. What is it? Competence means non-compete and competence. Professional words are using. So what is competence? Eligibility, area of work, certificate of practice, and competence.
ഇതെന്താ ഇന്ന് യൂട്യൂബ് ഉറങ്ങിക്കെടുക്കാണല്ലോ. റിക്വയർഡ് ഡേറ്റ സലീം റിക്വയർഡ് ഡേറ്റ അല്ല, സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുഹേൽ. യാ സുഹേൽ, കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ്, സ്കിൽ സെറ്റ്, വിത്തിൻ സ്കോപ്പ്, ഡ്യൂട്ടി. കോമ്പീറ്റൻസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ല. Ability. Okay, good. That's a good answer. Efficiency എന്ന് പറയാം. The ability to be efficient is competence. Okay, അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലി, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഈസ് കോമ്പീറ്റന്റ് എന്ന് പറയും. കോമ്പീറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആൻസർ. ABCD ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് ആണ്. Okay, fine. Capability, yeah. കഴിവ്, കോമ്പീറ്റൻസ് കഴിവല്ല. It's what required skill set is also a good answer. Okay, for example, the professional skill required for an auditor does not include that of a technical expert. Okay, ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനില്ല, ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്യണം. ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഓക്കെ does not include a technical expert for determining physical condition of certain assets. അതായത് കമ്പനിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ്, അതൊന്നും ഓഡിറ്ററിന്റെ പരിപാടിയല്ല. ഓഡിറ്ററിന് അതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊന്നും ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ സെറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. So the auditor is not expected to perform duties that fall outside the scope of his competence. Okay, അടുത്തത് എന്താണ്? Constraints on the scope of audit of financial statements. Constraints എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is a constraint? Constraint means limitation ആണ്. Okay, yes, good. Subin said limitation ആണ്. Limitations on the scope of audit of financial statements that impair the auditor's ability to express an unqualified opinion on the such financial statements should be set out in his report, and a qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate. Okay guys, opinions in the കാര്യം പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് tell me constraints on the scope of audit എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. There are limitations on the scope of audit. Okay, ആ ലിമിറ്റേഷന് പുറത്ത് വരുന്നത് എന്തും പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതൊരു ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാം. Guys, tell me in short if somebody knows what is an unqualified opinion. Unqualified opinion എന്താണ്? Mukesh, it's fair. Good. സിമ്പിൾ ആണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ലേറ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് വെറി, ഇത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ആക്സെപ്റ്റബിൾ, നോട്ട് ഷുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയില്ല. ഐ ടെൽ യു സംതിങ്. ഓക്കെ, ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ, അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓൾവേസ് ഷോ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആയിരിക്കും unqualified opinion എന്ന് പറയും. Okay, opinionsനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. We'll study about that later. So what it is that constraints on the scope of audit. ആ constraints ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾ പറയണം എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഇന്ന അരുതാത്ത സംഭവം കണ്ടു. So should I communicate or not? I should communicate, right? So yeah, scope നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഴുതാം. സ്കോപ്പിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് എഴുതാം. സോ സ്കോപ്പിന്റെ അവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ 1 2 3 4 5 പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഡിറ്റർമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഒന്ന്, ഓഡിറ്റർ ഇസ്
not expected to perform, not expected to perform guys, give me an answer. നിങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. It's too boring. ഞാൻ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാനൊരു സുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ you just have to interact. Mahalakshmi limit. Yeah, that's correct. So what is it? The auditor is not Expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. Yeah, exactly. To perform duties that fall outside the scope of his competence. Outside the scope of his competence. Okay. Another one. ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. What is it? Limitation ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? Constraints on the scope of audit. Okay, I guess you guys can see it's clear. ഇത് എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? Are you guys writing it somewhere? Yes. Yeah. Okay. So is it clear? Give me a C if it's clear. Scope മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ. See. Good. Okay. നമുക്ക് just ഒന്ന് sum up ചെയ്യാം. What is scope of an audit and what all it comprises of? First thing എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? First thing നമ്മൾ പറഞ്ഞത് covers adequately all aspects of the enterprise. Okay. അത് കഴിഞ്ഞ് second point എന്തായിരുന്നു? Reliability and sufficiency of underlying accounting records and other source data. Okay. And മൂന്നാമത്തെ point എന്തായിരുന്നു? Proper disclosure of relevant information in the financial statements. ഇനി fourth point എന്തായിരുന്നു? How we assess this. ഈ റിലയബിലിറ്റിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ റീസണബിളി ഓഡിറ്റർ സഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തുന്നു. Okay, what he does, he assesses through two steps. What is two steps? One thing is making a study of Evaluation. Making a study and evaluation of accounting systems and internal control. Yeah, internal control. Second step എന്തായിരുന്നു? Test, inquiry, and other verification procedures, accounting transactions, accounting transactions balance. and account balances. Balance. Okay. And എത്ര points ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു? അടുത്ത point എന്തായിരുന്നു? Properly disclosure ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് determine ചെയ്യാനുള്ള point ആണ്. And how he does that? First thing, comparing financial statements with underlying accounting records and other source data. And next എന്തായിരുന്നു? He determines that by using the judgments of management. Okay. What is the sixth one? Sixth point എന്തായിരുന്നു? Auditor is not expected to perform duties. The auditor is expected not to perform duties that fall outside the scope of his competence. Exactly. So the next point, what is this? Constraints Limitation on the constraints on the scope of audit. Okay. Yes. Fine. It is മനസ്സിലായോ? Yes, sir. So I'll give you 5 minutes break. നമുക്ക് കുറച്ച് break എടുക്കാം. Okay. And then 2-hour session, 2.5 sessions go. So we'll give a 5 minutes break. About 8:30 ആവുമ്പോൾ you guys have to be back. Okay.
So is everybody back? Let's start. Give me a B if everybody's back. Okay. Host and this one. This one. Yeah. Sorry. So is everybody audible? Am I audible to everybody? Okay, good. നമുക്ക് ചില ടേംസും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം. Okay, that is relevant in this chapter. We'll study about audit versus investigation. Okay, audit എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഡൗട്ട്. ചില ഒരു ഓഡിറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീനിങ് എഴുതാം. ഇൻകറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസറിൽ ഓഡിറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് സോർട്ട് സം മീനിങ്സ്. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഐ ഗെസ് എവറിബഡി ഈസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ഓഡിറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, വാട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ്? What kind of examination is it? Independent examination. Yes, independent examination. Good. And investigation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല. Anybody can answer. What is investigation? അന്വേഷണം. Okay. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയൂ. Somebody else give me a good answer. Better answers ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. Mahalakshmi independent, yes, good. And yeah, investigation എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആൻസർ ആക്കിയാലും അന്വേഷണം എന്നുള്ളതല്ല തന്നെ കണ്ടെത്തൽ. ഡീപ്ലി നോളജ്. ഏതാ? ഡീപ്ലി നോളജ്, ഡീപ്പായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു. Deep knowledge. Okay, it's search for a deep knowledge. Okay, good, fine. Critical examination എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൈൽ. Okay, good. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷ. Okay, we'll go to the definition what is given in the book. Okay, we'll go to what is given in the text. Okay, ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ an audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. Okay, it is not an official investigation into alleged wrongdoing. നിങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് വന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാ. സോറി ഗൈസ്, അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് യൂട്യൂബ് ലൈവില് റെക്കോർഡായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു കീപ് യുവർ മൈക്ക് ഓൺ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് auditor. Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as the power of search, which may be necessary for such an investigation. നമ്മളുടെ സ്കോപ്പിൽ വരാത്തൊരു സംഭവമാണ്, ഓഡിറ്ററിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരാത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്ത്? പവർ ഓഫ് സെർച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ട ഒരു ബേസ്. ദാറ്റ് പവർ ഓഫ് സെർച്ച്. അന്വേഷിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പവർ അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
Audit is distinct from investigation. Investigation is a critical examination. Deep knowledge. It's a search for deep knowledge. Good. Investigation is a critical examination. Suhail says critical examination with specified purpose. Good. Then text definition. Investigation is a critical examination of the accounts. Accounts with a special purpose. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നത് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇസ് ക്രൈം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഫ്രോഡ് ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ് and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes a character of investigation. So avade endundo nammal check cheyana. What is there and nammal check cheyum. Definition il endha parayunne critical examination ennaanu parayunne. Okay, pinne endanu parayunne special purpose undavannu parayunnu. Okay, special purpose. So ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ടും ഉണ്ടോ? അതിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ടും ഉണ്ടോ? അതായത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രോഡ് ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഫ്രോഡ് സംശയമുള്ളൂ, ഫ്രോഡ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി കോൾഡ് അപ്പോൺ, പ്രത്യേകം വിളിച്ച് നോക്കിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടു ചെക്ക് ദി അക്കൗണ്ട്സ് വെദർ ഫ്രോഡ് റിയലി എക്സിസ്റ്റ്. ഫ്രോഡ് ശരിക്കും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രോഡ് റിയലി എക്സിസ്റ്റ്. എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് ഡൺ. സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് എന്നുള്ള സംഭവം കിട്ടി നമുക്ക്. എന്താണ്? ഇഫ് ഫ്രോഡ് റിയലി എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഡൺ? ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി കോൾഡ് അപ്പോൺ ടു. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നീ പോയിട്ട് അതില് ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is specifically asked to look upon something. Okay, so endana investigation is a critical examination of accounts with a special purpose. Okay, special purpose ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെറുതെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വെറുതെ പോയിട്ട് സംഭവം എന്താ വെറുതെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. It has to have a specific purpose. Okay, the objective of audit. ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയണ, ഇനിയുള്ള പോയിന്റ് സിമ്പിൾ, ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി ഓഡിറ്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ, to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ലാഗ് അടിച്ച് പറയിക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ നോക്കുന്നത്? Therefore, audit is never started with a preconceived notion. അതായത് ഒരു മുൻ ധാരണ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെറും പ്ലെയിൻ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്, അയാളുടെ എൻറ്റിറ്റിയിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഓഡിറ്റ്. ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റാണ്. നേരെ മറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്രോഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ. എന്താണ്? ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അതൊരു സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യവും മൈൻഡിൽ ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൈൻഡിൽ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സംഭവം അവരുടെ ഇതിലുണ്ട്, ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റേ അല്ല. ഓഡിറ്റ് ഈസ് നെവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു മോശം ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തോ ഫ്രോഡാണ്, അവരെന്തോ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത്. ലൈക്ക് പോവാൻ അവിടെ ഓഡിറ്റിന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അബൌട്ട് ദ റോങ് ഡൂയിങ്, അവരെന്ത് ഫ്രോഡ് ചെയ്തോട്ടെ, അവരെന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ട.
അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലെയിൻ മൈൻഡ്, ഒരു പ്ലെയിൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ടേം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ആണ്. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റനിങ് മൈൻഡ്. എന്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നോക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. അതും ഇതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്, രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം വേറെയാണ്, ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ വേറെയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓഡിറ്റ് ഇസ് നെവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, അബൌട്ട് ദ റോങ് ഡൂയിങ്സ്, അബൌട്ട് സം റോങ് ഹാവിംഗ് ബീൻ കമ്മിറ്റഡ്. അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ചെയ്തോട്ടെ, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധമുള്ള പോലെ നമ്മൾ അതിന് പോയിട്ട് ഇരുന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിൽക്കരുത് മീൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡിലേ അല്ല പോയി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷമാണ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്ററിന്, ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്ററിന് ഒരു 5 ഇയർ ടേം ഉണ്ട്. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഇയർ ടേം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷമേ അടുത്ത 5 ഇയർ ടേം അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വൈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? Yeah, that 5-year period gap is known as cooling period. Familiarity threat എന്ന് പറയുന്ന അർജുൻ. Wow, great. അതൊരു അടിപൊളി ആൻസർ ആട്ടോ. ഫ്രോഡ് സുഹേൽ, ഫ്രോഡ് അല്ല, എന്തിനായിരിക്കും ഒരു കൂളിംഗ് പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലത്തെ എല്ലാ അഫയേഴ്സും, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, അവരുടെ റോങ് ഡൂയിങ്സ് എന്താണെങ്കിലും, ഫോർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ആ ഒരു 5 വർഷത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. അപ്പൊ അടുത്ത ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് വിത്ത് എ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ അല്ലേ? ആ ഓഡിറ്റർ പിന്നെയും കയറി ചെല്ലുന്ന 5 കൊല്ലത്തെ അടുത്ത ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് എന്തിനാ? He is going with a preconceived notion of the state of affairs. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടേം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫ്രോഡ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സുഹേൽ, ഇവിടെ യൂട്യൂബ് ലൈവിന്റെ റിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ്. സോറി, ഐ മിസ്റെഡ് യു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit is never started with a preconceived notion about the state of affairs, wrongdoings, some wrong having been committed, or any തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, the auditor seeks to report what he finds in the normal course of examination of accounts. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓഡിറ്റർ വെരി പ്ലെയിൻ മൈൻഡോടെ പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു നടത്തുന്ന നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, however it is quite possible that sometimes investigation results from the prima facie findings of the auditor. It is quite possible, സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിന്, that sometimes investigation results from the prima facie findings of the auditor. അതായത് prima facie എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? Anybody? First evidence. Yes, പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ? Yes, പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ, പ്രൈമറി ഗുഡ് ആൻസർ. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഈ ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ദി ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ഗിവൺ സം ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് സീരിയസ് കൺസേൺ. വെറുതെ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സീരിയസ് കൺസേൺ ഉള്ള, അതായത് എന്തെങ്കിലും
അത്രയും മെറ്റീരിയലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫൈൻഡിങ്സ് കൊടുക്കാറ്. Such findings may prompt for calling an investigation. ഇയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഹി ഡസ്. അല്ല, എപ്പോഴും പോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യല്ല. ഹി ഹാസ് എൻ പോസിബിലിറ്റി ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വായിക്കാം. A partnership firm of chartered accountants SV and Associates was appointed to audit the books of accounts of Efficient and Vibrant Limited for the financial year 2020-21. While auditing the books of accounts of the above mentioned company, Mr. S, one of the partners of SW and Associates, observed that management and other senior employees of the above mentioned company were not, they were not cooperating in providing required information for the purpose of audit to him and his audit team members. This not so cooperative behavior of management and senior employees of Efficient and Vibrant Limited will act as an inherent limitation. Okay, ഇത് നമ്മൾ inherent limitation കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്, inherent limitationൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സീനിയർ എംപ്ലോയീസോ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വിടാം. വിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഓഡിറ്റ് വേഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓഡിറ്റ് എന്താണെന്നാ പഠിച്ചത്? Independent examination. Yeah. So what it is? Audit എന്താണെന്നാ പഠിച്ചത്? Audit is an independent examination now. Examination. Okay, but what is audit? എന്താണ്? Independent examination. പക്ഷെ what is an investigation? Critical examination. Exactly. It is a critical, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണ്? Special purpose. Exactly, special purpose. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെച്ചിട്ടാണോ? Why and why? Pre-notion mind. Yeah. In the examination, auditing critical examination. Okay, fine. എന്താ പറഞ്ഞേ? Somebody told me something. Oudit ചെയ്യുമ്പോൾ audit never started with a preconceived notion. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Preconceived notion ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Preconceived notion ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു preconceived notion ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ preconceived notion ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്തായിരുന്നു? പിന്നെന്തായിരുന്നു? ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അല്ലെ? റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസ് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇവിടെ റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? ഈ സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസ് ഉള്ളൊരു സംഭവം ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ?
ഇല്ല, I think nothing. Okay, fine. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. Yeah. Professional skepticism comes on the page. ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുന്നവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം 1.32 എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണ്. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ടു ദാറ്റ്. 1.32. ഓക്കെ. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം? ഞാൻ നേരത്തെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ തന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് an attitude of questionable mind. Yeah. So professional skepticism refers to the attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസിബിൾ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, പിന്നെ അത് എറർ ഓർ ഫ്രോഡ് കാരണമുള്ളത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു എറർ ഓർ ഫ്രോഡ്, ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം റെഫേഴ്സ് ടു an attitude. അതൊരു എന്താണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. It is not a simple thing. It is an attitude that you should be having as an auditor that includes a questioning mind. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ വ്യൂവോടെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ സംശയം ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സംശയരോഗി എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ഓഡിറ്ററിന് എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും അവർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് questioning mind എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. It is an attitude that includes questioning mind, comma, being alert. Alert എന്തിന് alert ആണ്? To the conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of audit evidence. Okay, നമുക്ക് എഴുതാം. So professional skepticism refers to what? Professional skepticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Professional skepticism means it is an attitude that includes two things. What is it? Questioning mind ആണ്. മറ്റേത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റനിങ് മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ബീങ് അലേർട്ട്. ഓക്കെ, what is it saying? being alert on the conditions, okay, on conditions which may indicate. എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ്? ഒന്ന് പോസിബിൾ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രോഡ് ഓർ എറർ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പോസിബിൾ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡ്യൂ ടു എറർ ഓർ ഫ്രോഡ് and what? Critical assessment of audit evidence. Okay, wait. Being alert on the conditions. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. നോട്ട് ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, attitude that includes questionable mind, being alert to conditions, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, that is critical assessment ആണ്.
critical assessment of audit evidence. Critical assessment of audit evidence. Okay. It is an attitude that includes questioning mind. First thing എന്താണ് ഒരു questioning mind ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് being alert to conditions. Being alert to conditions that may possibly indicate misstatements. Misstatements due to fraud or error and a critical assessment of audit evidence. Okay, ഇതാണ് professional skepticism എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. I guess you're clear. Can you give me a C if it's clear? Sajini says being alert, attitude, questioning mind, alert. Good. C. YouTube live la എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? What is happening, guys? Give me an answer. Okay, Nisha says clear. Sarah, C. Okay, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a simple question. Okay, correct ആണോ incorrect ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് വേണോ വേണ്ടയോ? വൈ ഓർ എൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. Come on, guys, give me an answer. Professional skepticism നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ടൈം വേണോ വേണ്ടയോ? Yes. Just and ABCD, Dia, Aishwarya, Ashwini says yes. Salim says yes. Okay, good. Okay, so എന്താണ് professional skepticism throughout വേണം. Okay, but നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് വായിക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. Okay, John says, Malavika says, Shamil, Maya Lakshmi, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു yes. Good answer. Okay, നമുക്ക് ശരിക്കുള്ളത് വായിക്കാം. Okay, ഈ illustration 5 എല്ലാവരും വായിക്കണം. Okay, illustration 5 എല്ലാവരും വായിക്കണം. Mr. H is an audit team member of partnership firm of chartered accountants Y and Associates. Mr. H was of opinion that the professional skepticism is required only at planning stage of an audit because situations and circumstances which are unusual in nature exist at the beginning of the audit only എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. Explain whether professional skepticism is only required at the planning stage of the audit. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും വേണോ, ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഓഡിറ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചു. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹിയർ. ഇതില് മിസ്റ്റർ എച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രം മതി ആ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ ഒരു റീസണും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിച്ച് ആർ അൺയൂഷ്വൽ. ഓക്കെ, because the circumstances and situations are unusual in nature, which is only existing at the beginning of the audit. Beginning of the audit മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഈ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസും സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണോ? ശരിയല്ല. കുറെ പോപ്പൻസ്, കൃഷ്ണപ്രിയ, നീതു, മഹാലക്ഷ്മി, യദു, അനുപ്രിയ, അമീന, ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ്. യൂട്യൂബിൽ പിള്ളേര് ലൈഫായി. യെസ്, സോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അയാൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതോ? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും. ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻടു ദ സൊല്യൂഷൻ. Professional skepticism is not only required at planning stage of an audit. Rather, professional skepticism is required during the entire process of an audit. Because അയാൾ പറഞ്ഞ റീസൺ തെറ്റാണ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ തരുന്നുണ്ട്. Because situations and circumstances that are not usual in nature exist during the entire process of an audit. മൊത്തം പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല, മൊത്തം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിലെല്ലാത്തിലും അൺയൂഷ്വൽ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. Okay, that is what he says.
Professional skepticism is required during the entire process of an audit because the situations and circumstances that are not usual in nature exist during the entire process of the audit നടക്കുമ്പോഴും ഒരു chance ഉണ്ട് that there is an unusual thing of circumstances and situations എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കെല്ലാം predict ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്നും predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല the very next second of our life പോലും നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല so there is always that the auditor has to have a questioning mind throughout the audit. Okay, അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു ആൻസർ you people answered good. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു ഇതുണ്ട് that is engagement partner. എന്താണ് ഒരു engagement partner? Does anybody know what is an engagement partner? You can give me in the chat. Can everybody tell me what is an engagement partner? Nobody knows. Okay, fine. We have a definition. Okay, now I'm going to certain definitions of it. Okay. Yeah, it's on page number 1.27. Textbook 1.27. Engagement partner. Looking to engagement partner. Engagement partner endana? Engagement partner refers to the partner or the other person in the firm. Partner nu parnayenge definitely there has to be a firm. So it refers to the partner or the other person in the firm who is responsible for audit engagement. Responsible for audit engagement and its performance. And for the auditor's report that is issued on behalf of the firm, and who were required has the appropriate authority from a professional, legal or regulatory body. Okay, ini ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് what is it first thing is എന്താണ് first thing comes that he is responsible for the audit engagement and its performance. അതായത് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ audit engagement and its performance നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ explain ചെയ്യുന്നില്ല but I'll give you in a very short thing. Audit engagement is nothing but the client and you will enter into an engagement. Okay, നമ്മൾ കുറെ audit terms ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇതിലേക്ക് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണുള്ള പരിപാടിയാണ്. We'll discuss more about that. പക്ഷേ അതൊരു ഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ അതിന് റോൾ ഉണ്ട്. Okay, engagement partner refers to the partner or the other person in the firm. ഈ ഫേമിൽ ഒരു ഫേം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഫേമിൽ ഉള്ള ഓരോ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ the other person in that firm, okay, who is responsible for the audit engagement and its performance. That's the first thing. And for the auditor's report. എന്തിനൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം audit engagement and its performance. പിന്നെ auditor's report. Okay, auditor's report. എന്ത് auditor's report ആണ് that is issued on the behalf of the firm. ഫേമിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളുടെ പേരിൽ വരുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആ ഫേമിന് കൺഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. ഓൺലി കൺഫൈനിങ് ടു വാട്ട് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം. ഓക്കെ, ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് who required has appropriate authority from a professional, legal or regulatory body. A regulatory body, okay, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു legal body, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹി ഈസ് ആൻ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. സോറി ഗൈസ്, ആർ യു ഡിസ്കണക്റ്റഡ്? ഒരാളും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇസ് എവരിബഡി ഹിയർ? യെസ് സർ. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ two things.
Audit engagement Yes, audit engagement and its performance. and its performance. Audit report. Pinendana, he is responsible Audit for the report. audit report. But what issued on behalf, On yes, behalf. on behalf of the firm. ഫേമിന്റെ പേരിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുള്ളൂ, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമല്ല. സോ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പറയും, രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് എന്നല്ല, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് what is it? Is a partner or other person in the firm. In firm. അല്ലെങ്കിൽ what is it? What is he? If എന്താണ് ഒരു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, where required has the appropriate authority ഉള്ള ആളാണ്. Who given by whom? Given by three kinds of people. What? Professional. Yeah. Professional, legal or regulatory body. Yes. Professional, legal or regulatory body. Okay. So simple ആണ്. Engagement partner എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ engagement partner is a partner. എന്താണ്? Refers to the partner or other person in the firm who is responsible for what? First thing എന്താണ്? Who is responsible for the audit engagement and its performance. പിന്നെന്താണ്? പോയോ? Can't hear anybody. Audit engagement and its performance, and for responsible for the audit report. Yeah, audit report issued on behalf of the firm. So our engagement partner വേറൊരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതെന്താണ്? Who has the appropriate authority. Yes, appropriate authority. In the ആര് കൊടുത്ത appropriate authority ആണ്? From a professional body, legal body, or regulatory body. Professional, legal or regulatory body. Okay, fine, good. So that's it. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ഇൻ ടോട്ടൽ. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുക്കുമായിരിക്കും. അതോടെ we will completely finish it off. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. സോ let's revise. എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? We told about the scopes. സ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സ്കോപ്പ് എന്താണ്? സ്കോപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ? സ്കോപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Extent. Good, yeah. Extent. Coverage. Good. Yeah. Okay, fine. അതാണ് സ്കോപ്പിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? So for the first thing എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Covers adequately all aspects of the enterprise. An enterpriseന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യും. But that should be relevant to the financial statements being audited. അതായത് അങ്ങനെ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം. എന്തിന് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം? ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനുള്ള റെലവൻസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എന്റർപ്രൈസിന് നമ്മൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? To form an opinion on the financial statements, the auditor should be reasonably satisfied as to whether the information contained in the underlying accounting records and other source data are reliable and sufficient എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താ എഴുതിയത്? Reliability and sufficiency of the underlying accounting records and other source data. Okay. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? You can look at the text. Textലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. You can revise with the text. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് in forming his opinion, the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statements, subject to statutory requirements where applicable. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പോയിന്റ് ചെയ്തത്? Proper disclosure of relevant information in financial statements. Okay. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റർ അസസ് ചെയ്യും ഈ റിലയബിലിറ്റിയും സഫിഷ്യൻസിയും ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റഡി
Study and and evaluation. And evaluation What? of Two things. accounting system Accounting and system and systems internal and internal control. Okay, fine. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? Through test, inquiry and other Test, verification inquiry, and other procedures. verification procedure. Of what? Accounting Accounting transactions and transactions and accounting account balance. balance. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഞ്ചാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഹി കമ്പയർസ് the financial statements versus underlying accounting records and other source data. other source data. Okay, fine, good. പിന്നെന്താണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണല്ലോ? He considers the judgment The judgment that that the management has Management has made in preparation the financial statements. Okay, fine. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? സിക്സ്ത് പോയിന്റ്. Auditor is not expected to perform Not duties expected that fall out of This his part of competence. of his competence. So the auditor is not expected to perform duties that fall outside Fall of outside his the scope of- competence. Scope of his competence. Yeah. Seventh point എന്തായിരുന്നു? Constraints. Constraints Limitation on the of scope audit. of audit. Yeah, constraints on the scope of audit. So അത്രേ ഉള്ളൂ, pretty much scope cover ചെയ്തു നമ്മൾ. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? We went for audit versus investigation. Audit versus investigation. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് കറന്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് മേക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഓഡിറ്റ് എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഓഡിറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ? ഓഡിറ്റ് ഡസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ദെയർ. പക്ഷേ there are certain things. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേറെയാണ്, ഓഡിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേറെയാണ്. ഓഡിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit, clearly understand that audit is distinct from investigation. Auditum investigation ഒന്നല്ല, it is distinct. Distinct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഇത് definition തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്? It is a critical examination. The critical examination that has to be done with a special purpose, specific purpose. Special purpose. On what? On accounts on. Okay, on accounts. പക്ഷേ ഓഡിറ്റ് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് is an independent examination. It's an independent examination ആണ്. And അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? Is to obtain a reasonable assurance. ഓഡിറ്റില് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ടോ? ഓഡിറ്റില് പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു മുൻ ധാരണയുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവിടെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോങ് ഡൂയിങ്സിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വേറെ സംഭവം പഠിച്ചു, പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം. സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം? പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഇസ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. എന്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. Questioning my being allowed to condition misstatement due to fraud and error, critical assessment. Being alert to the conditions that indicate possible misstatements that is due to fraud and error. Okay, മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? Critical assessment of audit evidence. Good. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ദ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് an audit. True or false? False. Yeah, good. Mahalakshmi, audit independent examination ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വിത്ത് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് കുറച്ച് ഡിലേ ആണ്, ഇപ്പോഴാണ് അത് വന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്. നോ വറീസ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു റീസൺ കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണത്? Circumstances is always situations that are not usual in The process of an audit. during the entire process. Throughout the entire audit, professional skepticism maintains ചെയ്യണം. കാരണം unusual circumstances എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കയറി വരാം. It is not a planned thing. Very unusual ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നു. Okay, and what was the last thing we did today?
എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ ആരാന്ന് പഠിച്ചു, എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ refers to a partner or other person in the firm, okay, who is responsible for audit engagement and its performances and audit report that is issued on behalf of the firm. Very good. പിന്നെ വേറൊരാളെയും കൂടി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് വിളിക്കും. ആരാണ്? And who has appropriate authority from a Good. Appropriate authority. Regulatory body. So professional, legal or regulatory body send in their appropriate authority. Okay. So okay, today we will wind up. Mahalakshmi says partner or the person firm. Good. Okay, fine, good, very good. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളത് കവർ ചെയ്തു. ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. This is from the first chapter, nature, objective and scope of audit. So we'll wind up today and we have a worksheet. Okay, നമുക്കൊരു worksheet ഉണ്ട്. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം and you will have to do it. Okay, സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Nothing different. പിന്നെ അതിൽ fourth question ഉണ്ട്. That we'll keep it for tomorrow. Tomorrow means the next class. Okay, നാളെയല്ല. Hope it's on Wednesday. So ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഹോസ്റ്റ് കം അപ്പ് മിസ്റ്റർ സ്വാൻ. You have done for the day. Is everybody clear? Can everybody give me a C? C. Okay, good. Fine. So we are winding up the session. Host Mr. Rizwan. Yes. Hi all. Yeah. Hi. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് എന്തായാലും ഒരു ഒയ്യാബാധായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കൊന്നും സിമ്പിൾ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒരു 2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വെക്കുക. റെഡി അല്ലേ? ദെൻ യൂട്യൂബ് ലൈവില് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. റെഡി അല്ലേ നിങ്ങള്? കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പ്രാക്ടീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിച്ചങ്ങ് പോയാൽ പോരല്ലോ. യൂട്യൂബ് ലൈവ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഓക്കെ, ഇതില് എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ തരാം. 9072669355. ഇവിടെ എത്തിയെന്നല്ലേ? സോ ഇതെന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഷൂട്ട് ടു മൈ വാട്സ്ആപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സൂം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക്ഷീറ്റ് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഇതിനെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കേട്ടോളി. കുറെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതുക. നോർമലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ ആ 4 മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സമയം മെൻഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വയം എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വേർഡിങ്സ്, അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറ്റുന്ന വേർഡിങ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റഫായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ഫുള്ളാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് നിങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് എഴുതാം. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പക്കാ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം എഴുതാം. അല്ല നിങ്ങൾ ജെന്വൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ 2 പ്രാവശ്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് തീരണം. വേറൊരു ഇത് പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് 3 പ്രാവശ്യമോ 4 പ്രാവശ്യം എഴുതാം. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം എഴുതിയാലാണോ പഠിക്കുന്നത് അത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടൈംസ് എഴുതുന്നതിന് അപ്പുറം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക. നിങ്ങൾ ഒരു ടൈംസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല 100% ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈംസ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 times 4 times നിങ്ങൾ എത്ര ടൈംസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക. ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെല്ലാവരും ഫില്ലപ്പ് ആണോ? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് പേര് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്യാം സ്കാനർ അങ്ങനത്തെ സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ PDF രൂപത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ പേര് എഴുതി വെക്കുക. ദെൻ ആ PDF നിങ്ങൾ നെയിമും എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിങ് വേണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ എക്സലിൽ കറക്റ്റ്ലി ആരൊക്കെ വെച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു 2 minutes കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാറ്റ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? മറ്റേ നമ്മൾ എക്സൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറ്റണം. അപ്പോൾ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ് എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവും. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത്. ഒരു വർക്കും നമ്മൾ പറയില്ല, ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 weeks കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബേസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിലിറ്റി. എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാറിന്റെ ക്ലാസ് നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സാറിന്റെ നമ്പർ ഇതിൽ സാർ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഷെയർ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷീറ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. എന്തെങ്കിലും വർക്ക്സ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? വർക്ക്സ് ഉണ്ടോ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക്? അപ്പോ വർക്ക്ഷീറ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്താൽ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? പിന്നെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയതും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ കാണണം. ഓക്കെ. ജോൺസൺ നോ ഇല്ലേ, എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക്. ക്ലിയർ ജോൺസൺ, നമ്മള് യൂട്യൂബ് ലൈവിലുള്ള നിൽക്കുന്നവരോ ഒന്ന് ക്ലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം അത് കുറച്ച് റിലേ ആണ് തോന്നുന്നത്. ഇതൊന്നിന്ന് ഇതായിട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് പറ്റണ്ടേ. ആ ഒരു ബേസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, PDF ആയിട്ട് മാത്രമേ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സലിലാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വരിക. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് ബേസിലായി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു PDF-ലാണ് അവര് ഓപ്ഷൻസ്, ഗൂഗിളിന് അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ആക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ എന്താണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂലൈ 10th റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? ഡൗട്ടില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫുഡ് അയച്ചു വിളിക്കണം. 9:30 ആയി. ഓക്കെ, ബൈ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ദെൻ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാനത്. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചത് പെർമിഷൻ ആണോ ചോദിച്ചത്? എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചേ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരണം. 100% നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി വേറെ സമയം കാണരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും വൈവാ സെഷൻ ആണെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ തീർക്കുക. ദെൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഓരോ റിവിഷൻ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. ആ റിവിഷൻ ടോപ്പിക് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ടോപ്പിക്സ് ഡിവൈഡ് ആക്കി തരും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. റിവിഷൻ എന്നുള്ളത് എത്ര ടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കുറെ പറയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഫോം
നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തിന് ഇതിലിടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ.